Okay, thank you for your warm welcome. Good afternoon, one and all. I'm very happy to see you again in this platform. Hope all are fine. So directly we can move to our presentation. First of all, myself, Anju, Assistant Professor, Department of Civil Engineering from IGS College of Engineering, Chittilappilly. So today we are going to discuss about sixth module. Already in the last session we discussed about the compaction. Now we are going to discuss about slope stability. Hope all are familiar with the term slope. If you are planning a trip or a long journey, which area you will prefer? Most probably you will prefer an area which having a lot of hills, a hilly area that maybe you will prefer. So that what slope is an inclined surface that you may know in general. So you all of them are familiar with the term slope and it all. Then are you familiar with the term slope stability? You heard the term slope stability? When the flood came and landslide came, then the slope stability is into a heavy discussion because when the landslide came, there was a lot of discussion regarding whether the slope is stable or landslide will occur as like a lot of discussion was there. So you may familiar with these both terms, slope and slope stability. So today we are going to discuss in detail about slope and slope stability. So first of all, coming to slope, actually slope is an unsupported inclined surface of soil mass. Okay, so നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻ മെമ്പർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺസപ്പോർട്ടഡ് മെമ്പർ. So a question will raise as like how this soil mass is stable there. So in the slope, the soil are bind together, interpose, and also are bind by shear strength. ഈ സോയിൽ മാസിനെ സോയിലില് ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് കാണുന്നത്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് എവിടേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ഹൈവേ. വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ഹൈവേ, ഹൈവേയില് ടു പോർഷനിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് വിസിബിൾ ആണ്. ആസ് ലൈക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, റെയിൽവേ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോർഷൻ മേ ബി ഓർ വൺ ഓർ ടു പോർഷൻ അവിടെയും സ്ലോപ്പ് വിസിബിൾ ആണ്. ദെൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും കനാൽ. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അവിടെയൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ നിയർ ബൈ കനാൽ കാണാം. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് കനാൽ, അതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് എന്താ സ്ലോപ്പ് ആണ്. Then at the dam side, you can see a lot of slope. So coming to slope, which is the safe slope. അപ്പോൾ the safe slope എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. One is naturally existing slope and next one is artificial slope. Naturally existing slope means the slope which is existing in the natural itself. Artificially slope, that means man-made slope. That may be constructed during the construction work or any other purpose. So this slope എങ്ങനെയാണ് stable ആകുന്നത്? So two things are there. First of all, discussing about the slope, we have to consider the economy. നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം, the easiest way of constructing slope is in a steep manner. സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എക്കണോമിക്കൽ ടു ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ബട്ട് ഓൾ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. എല്ലാ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പും സ്റ്റേബിൾ അല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ടു തിങ്സ്. വൺ ഈസ് എക്കണോമി, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സേഫ്റ്റി. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിഫർ എ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് സേഫ് സ്ലോപ്പ്. സോ ദ സ്ലോപ്പ് മസ്റ്റ് ബി സേഫ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമ്മളൊരു സ്ലോപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്തു, then our slope stable അല്ലെങ്കിൽ it may collapse. It may lead to the harm of the human being also. We will lose a lot of money also. So we have to consider all these things while constructing a slope. Next, coming to type of slope. The slope is again divided into infinite slope and finite slope. Infinite slope means a slope of infinite extent which having same property below surface. അതായത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും, സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി സെയിം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ്. ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് is into a limited extent. So these are the two type of.
Then left side showing a figure of infinite slope and right side showing the figure of a finite slope. So look at this left side figure, infinite slope, that means I will extend throughout a long distance. And finite slope from figure itself clear type of slope. Next, coming to the causes of slope. So now we are discussing about the causes of slope. That I already told you, the slope is stable because of the shear strength of the soil. Soil into shear strength കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ സ്ലോപ്പിന്റെ മുകളിൽ a lot of load will come, കുറെ ലോഡ്സ് വരും. ഈ ലോഡ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഷിയർ സ്ട്രെസ്. സോ when the shear stress is exceeding this shear strength, then failure will occur. അപ്പൊ ഈ സോയിലുള്ള ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം എ വാല്യൂ 50. if നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് if it is exceed 70, so failure will occur. So for the failure, രണ്ട് causes ആണുള്ളത്. First one is to increase the shear stress. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. Next one is to reduce the shear strength. Soil shear strength reduce ചെയ്യാം. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം or already exist ചെയ്യുന്ന shear strength reduce ചെയ്യാം. Two things happen ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? Slope failure occurring. So we can come to some of the causes. First one is weak soil. Left side, first figure. Just look at that figure. The cause is soil, weak soil. So you know a lot of soil structure are there. So in a slope, there will be a lot of soil stratification. Among this, if any one of the soil layer is not a good strength, it will lose up. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല, വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ലൂസ് ആവും. അത് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയറിന്റെ കോസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ, റൈറ്റ് സൈഡ്, then overloading at the crest of the slope. അപ്പോൾ this portion, crest portion നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, that portion is known as crest. If you are applying an overload there, the slope will collapse. So two things will happen. One is it may lose out. അതെന്ത് ചെയ്യാം? പുറത്തേക്ക് മൂവ്മെന്റ് നടത്താം. And it will go down. So two types it may happen. One is outward movement. Next one is downward, as like slope failure may happen. Then left side, next figure, excavation. Excavation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും കെയർ ചെയ്യില്ല, എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യും, നിയർ ബൈ ഏരിയ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യും. But due to this excavation, a lot of vibrations are generated and nearby structure may collapse. അപ്പോൾ when you are excavating near the slope area, നമ്മുടെ slope area അവിടെ അടുത്തായിരിക്കും എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുക, then that may lead to the collapse of this soil. So slope failure may occur. അപ്പോൾ നമ്മൾ excavation may be one of the cause for the slope failure. Next one is reservoir. റിസർവോയറിന്റെ നിയർ ബൈ സ്ലോപ്സ് ഉണ്ടാവാം. റിസർവോയിൽ വാട്ടർ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് അപ്ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, അതിന്റെ കാരണമുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. അത് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ദീസ് ഓൾ ആർ ലീഡിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ സ്ലോപ്പ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ റീസൺ, സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്തായിരുന്നു? അത് ഡിക്രീസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സോയിൽ. ഓൾറെഡി ഈ സോയിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. അതിന് ദ മോസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ വാട്ടർ പെനട്രേഷൻ. ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വാട്ടർ പെനട്രേഷൻ കൂടുതലായി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ഡിക്രീസ്. സോ എനി സീസ്മിക് ആക്ഷൻ വിൽ ഓക്കർ, സീസ്മിക് വേവ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that also lead to decrease the shear strength. സോ അതെല്ലാം സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയറിന് കോസസ് ആണ്. Then next we are moving to type of slope failure. Slope failure is mainly divided into four categories: rotational failure, translational failure, compound failure, and wedge failure. First one is rotational failure. A rotational failure will occur due to the rotation of the soil along its slip surface. Okay, it may be downward or outward movement. അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൊട്ടേഷൻ, സോയിൽ മാസ് rotate along its slopes, slip surface, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that type of failure is known as rotational failure. For this rotational failure, if the soil is homogeneous, then the slip surface will be circular.
the soil is not homogeneous, then the slip surface will be non-circular. That's the nature. Then this rotational failure is again divided into top failure, slope failure, and phase. Coming to this top failure, look at the figure that in left side. You have to know how to draw the figures also. So it will be if you are looking to the right side figure, you can draw it in an easy manner. For the left side figure, that toe, you just go to that point top. That portion of the slope is known as top. So slope failure is mainly explained by using this term top. This failure is passing through top. This failure surface is passing through the top. Then that type of failure is known as top failure. Okay, if the failure surface is passing through the top portion, then that type of failure is known as top failure. Here, the main, if the top failure occur, then the nature of soil will be like that. The upside and downside of the toe, the soil will be having almost same property. It may be a homogeneous soil. Next, coming to slope failure. If the failure surface is passing above the toe, surface passing just above the toe or other length. If the failure surface is passing above the toe, then that type of failure is known as slope failure. So one more thing is that if a slope failure occur portion, weak soil strong soil having that much strength. Another type of soil slope failure mainly occur. Next, coming to base failure. If the failure surface is passing through the base, that is below the top. Our portion base passing will be a base failure. So, എങ്ങനെയാണ് base failure occur? അതായത് ടോന് മുകളിൽ സ്റ്റിഫ് സോയിലും താഴത്തെ പോർഷനുള്ളത് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആണെങ്കിലാണ് ഇത് വീക്ക് പ്ലെയിനിൽ കൂടി fail ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. Okay, so these three types are coming under rotational failure. So these നമുക്ക് ഈ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആവും. ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആണ്? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ്? ഫൈനൈറ്റ് or infinite slope? All these are finite slope. So next is transitional failure. Mainly it will occur in infinite slope. About transition failure mainly infinite slope occur. In this type, the soil will be loose out through its slope. The soil below the surface will be hard. And the surface soil strong. Next is compound failure. In a soil, rotational failure as well as transition failure both are occur. A combination of this will occur, that is known as compound failure. This figure, here this failure surface and portion is curved and the middle portion is flat. Failure surface portion curved, then the middle portion will be flat surface. Next, coming to wedge failure. Wedge failure means the soil will be moved as a wedge. Or a wedge, or a block together. A soil move along a slope. Or weaker slope, or a wedge, or soil mass move. Then that type of failure is known as wedge failure. Okay, then all about the slope failure. Next, we are coming to slope stability analysis. What is the importance of slope stability analysis? Slope, especially geotechnical engineers, slope study area slope stable or unstable. Stable suggestion preliminary knowledge.
അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So, slope stability of a slope is mainly depending upon the stress development. അതായത് ഒരു സ്ലോപ്പിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. Then here we are going to discuss about different factors of safety. Here we have listed 3 factors of safety. Okay, if the factor of safety is 1, then the slope is stable. 1 or greater than 1, then it is more stable. So, നമുക്കിവിടെ 3 factor of safety നോക്കാം. First one, factor of safety with respect to shear strength. So, Fs, because shear strength, that is suffix S. Fs, factor of safety with respect to shear strength. So, that is S by tau m. That is S. S is the shear strength. And tau m is the shear stress developed, or it is also known as mobilized shear strength. So, this ratio will give the factor of safety. One more equation is there. So, what is S? Shear strength. Do you remember Moore-Coulomb theory? In that Moore-Coulomb theory, it's clear that shear strength S is equal to C plus sigma tan phi. So, you can substitute that the equation. So, it will change as C plus sigma tan phi divided by Cm plus sigma tan phi. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടും? You will get another equation. So we can go to each term where C is cohesion. Cm is mobilized cohesion, and sigma is the normalized stress or pressure. I is the frictional angle. M is the mobilized frictional angle. So these are first one. First factor of safety is factor of safety with respect to shear. So next one is factor of safety with respect to cohesion. So suffix will be C, Fc. So Fc is given by C by Cm, where C is the available cohesion and Cm is the mobilized cohesion. The third one is Fi, factor of safety with respect to friction. So Fi is given by phi by phi, where phi is the available friction and phi is the mobilized friction. So for these 3 factors, it is clear to you. First of all, you have to understand just the equation and the each term in this equation. Next one is stability chart. Taylor introduced the stability chart to check the stability of the homogeneous soil. So he introduced a number, stability number. It is represented by Sn. So Sn is the stability number. So look at this one. Sn is given by Cm by gamma h. The equation for stability number is Sn is equal to Cm by gamma h, where Cm is the mobilized cohesion. Gamma എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Unit weight of the soil. H എന്ന് പറയുന്നത് height of the slope. സ്ലോപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് H എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് സോയിലിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ Sn എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ. ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Sn is equal to Cm by gamma h. Another equation C by Fc gamma h. What is Fc? Factor of safety with respect to cohesion. Okay, so that's stability number. Taylor introduced this stability number. Also, he introduced the stability chart. This is stability chart. Look at this chart here. X-axis represents the slope angle I, and y-axis represents the stability number. As the same equation is there. So, if you know the stability number of a certain soil, you can find out the slope angle. If you know the slope angle of this certain point, you can find out the stability number factor of safety. As like by interconnecting all these variables, you can calculate the basic thing regarding the slope. So, we have a discussion about failure of slope. Here I is the slope angle. If the slope angle is greater than 53 degree, അതായത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ആംഗിൾ 53 ഡിഗ്രിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോ ഫെയിലിയർ വരും. നമുക്കറിയേണ്ട ഏത് ഫെയിലിയർ ആണ്? ടോ ഫെയിലിയർ. If the slope angle is less than 53 degree, then the curve failure is base failure. ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി.
സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫൈഎം, സിഎം, ഗാമ, എച്ച്, എഫ്, സി ഈ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും അല്ലെ. അതുകൂടാതെ ഒരു കേസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ്? പ്യൂർലി കൊഹീസീവ് സോയിൽ. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, there are two type of soil, cohesive soil and cohesionless soil. If phi is equal to 0, then that type of soil is known as purely cohesive soil. Then for that, a new term is also introduced by the diagram Df. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So Df is there. What is Df? Df is equal to depth of the hard stratum below the top of this slope divided by height of the slope. Depth of the hard stratum below the top of the slope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ്. Then height of the slope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് Df എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള factor. So another chart is there. This chart, the x-axis represent this chart, x-axis represent Df and y-axis represent stability number. This is for which type of soil? Phi is equal to 0. This is soil. So this is all about the stability chart. So basically, stability chart is there, stability number is there. So from that, we can calculate all these parameters related to slope. Next is, that we already discussed. This is the relation between the angle this is the relation between the angle. So നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ്. ഇഫ് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ അതർ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾ തിങ് for the stability analysis. Next one is uses of stability chart. First one, to determine the factor of safety for a given slope. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എഫ് സി കിട്ടുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെ? സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ എന്താണ്? Sn is equal to Sn is equal to ആ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്പർ അതിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തു സി ബൈ ഗാമ എച്ച് സിയില് ആ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു. സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. Factor of safety value നോക്കിയിട്ട് we can predict whether the slope is stable or no. Okay, next one, നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? It will help to determine the distance h from the top where the slip surface cut the horizontal line. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലിപ്പ് സർഫസ് ആ കർവ്ഡ് പോർഷന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് യൂസ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയയുടെ അടുത്താണ്, ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിയർ ബൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? ആ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ചെയ്താലും ഏതൊരു പോർഷൻ വരെ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി വേണമെങ്കിൽ ഒരു സേഫർ സോണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അതൊരു ഇതെല്ലാം ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം. സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഫിഗർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഫിഗർ ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് എച്ച് ഈസ് ദർ. What is h? Height of the slope. NH is there, so we can calculate NH by from this value. Df and h is there. So this two figures. Can anyone guess what left side which failure? That is base failure. Right side which failure is that? That's toe failure. So left side, what will be the angle of inclination? I will be less than 50. Right side will be at 50. Okay. So that about slope failure and stability number. Now we are going to discuss about the graphical method of slope stability analysis. So now we have to determine whether the given slope is stable or not. So namukku slope is stable or not. So there are two methods. First one is sphere circle method. Second one is friction circle method. So now we are going to discuss about friction circle method. Okay. This method we main use homogeneous soil.
Okay, the slope soil is homogeneous, we are preferring friction circle method. Okay, ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So this is the friction circle. So നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായി വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, coming to this figure, look at here. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പ് ആണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. Here which is the slope ADB. ADB is our slope. ACB is our failure plane. Actually we are assuming it as currently. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്ലോപ്പ് ഏതാണ്? ADB is our slope. ABC is ACB is our failure plane. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും? അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകും. So first of all, you have to consider a slope, okay, which having center O. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? The slope which having center O. ഇതിന്റെ സെന്റർ എത്രയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? O center and radius R. So നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലർ പോർഷൻ, ആ പോർഷന്റെ സെന്റർ O ആണ്. റേഡിയസ് എന്താണ്? റേഡിയസ് ഇസ് R. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. A surface which having center O and radius R. Next, in each slope, 3 forces are acting there. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 3 forces. Look at this portion. The force which are they? First is W. W is the weight of the soil mass. Our soil mass the weight W downward ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then CM. CM is cohesive force which is acting along the slip surface. Slip surface in the along ആയിട്ട് acting ഒരു force ആണ് CM. Then next is R. Reactive force act ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So 3 forces, there are 3 forces are acting on a single point of slope. Which are they? First is W, weight of the soil. Next one is CM, which is acting along the slip surface. Then third one is reactive force. 3 forces are now acting. This reactive force is inclined at an angle phi m normal to the slip surface. അപ്പോൾ ഈ R എന്ന് പറയുന്നത് incline ചെയ്തിട്ടുണ്ട് at an angle phi. Okay, clear? Next, you have to draw the small circle which having center O. That circle is known as friction circle. നമ്മുടെ മെത്തേഡിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇസ് O and the radius is R sin phi. You have to draw a circle which having center O and radius R sin phi. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? R എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? സൈൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോ phi. നെക്സ്റ്റ് യുവർ എയിം ഇസ് ടു നോ phi. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് phi m എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? അതിനെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമുക്കറിയാം Fi കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് Fi? Fi is the factor of safety with respect to cohesion. Factor of safety with respect to cohesion Fi is equal to 5/5. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും Fi എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 0.3 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. Phi എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഓൺലി അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഇസ് phi m. So Fi is equal to 5/5m. Phi m is equal to 5/Fi. അപ്പോൾ Fi ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 0.3. ജസ്റ്റ് സേ 0.3. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും? Phi m എന്നുള്ള വാല്യൂ. ആ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു സർക്കിള്
ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ ക്ലിയർ ആയി. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനില്ലേ? ഓഡിയബിൾ അല്ലേ? ഓഡിയബിൾ അല്ലേ പറയുന്നത്? മാം ഓഡിബിൾ ആണ്. സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്നും, പിന്നെ വൈ വി അസ്യൂം ഇറ്റ് ഹാസ് 0.3 എന്നുള്ളതും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നത്, അതോ ഇപ്പോ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ്സ് യുവർ കൺവീനിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ഒന്ന് അവസാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിനുള്ള ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം. വൈ വി അസ്യൂം എഫ് സി ആസ് 0.3. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവീനിയന്റ് പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവീനിയൻസിന് പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ്സ് ആസ് 0.3 എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കാര്യം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു, ഒരു സർക്കിളില് വാല്യൂസ് വരച്ചു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സർക്കിള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സർക്കിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, വി ആർ ഡ്രോയിങ് DR ലൈൻസ്. ഓക്കെ, DR ലൈൻസ് വിച്ച് വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ്. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാണ്, വിച്ച് വിൽ മീറ്റ്, അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ റിസോൾവ് ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കാണ്. ദിസ് ലൈൻ വിൽ ബി മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടാൻജന്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ മുമ്പ് കണ്ട ആ ഒരു വലിയൊരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് known as friction circle. All this together, this circle is known as friction circle. Okay. അപ്പോ ഈ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം, there are 3 R, W. 3 ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, CM, R and W. ആ 3 ഫോഴ്സുകൾ we can draw it in a triangular manner. നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന R എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക്. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ റൂൾ ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് സർക്കിൾ. സോ ബൈ സോൾവിങ് ദിസ് 3 ഫോഴ്സ് ബൈ യൂസിങ് സൈൻ റൂൾ, നമ്മൾ ഈ മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ്, സൈൻ റൂൾ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാണ്. സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ R, CM, W. സൈൻ റൂൾ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 വാല്യൂ കിട്ടും. So we will get these 3 values. Once we got these 3 values, again we will find FC. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, 0.3 എന്ന്, F5 ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. ഹിയർ നമ്മൾ വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ്, FC. What is FC? FC is equal to C by C. C നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക, C എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. CM എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൊബിലൈസ് കൊഹിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ C by CM FC കിട്ടി. നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ്, F5. നമ്മൾ അത് എത്രയാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, 0.3. ഹിയർ FC നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഇസ് 0.3, then the slope is stable. നേരത്തെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത സ്ലോപ്പും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ, both are same, then it is safe. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം, നമ്മൾ നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്ത് 0.3 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 0.25 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ഇസ് ദ സോയിൽ ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ, സോ വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ F5യും FC-യും ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ്, and this is the procedure to calculate the stability of the chart by using friction circle method. Okay, that's all about friction circle.
നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഹലോ. യെസ് മാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാം ഈ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും 0.3 ഡൗട്ടും ആണ്. അപ്പൊ 0.3 ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 0.3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ, ആർബിട്രറി വാല്യൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താണ്, അസ്യൂം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നുമില്ല. 0.24 എനി വാല്യൂ, അത് ഞാൻ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈലർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നമ്പറാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ. ദാറ്റ്സ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് സോയിൽ. ഹോമോജീനിയസ് സോയിലിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ട്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് ഉണ്ട്. സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ഗിവൺ ബൈ Sn is equal to C by gamma H. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട്. എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം. ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട്. ഇത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് ആണ്. വൺസ് വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ലോപ്പ് ആംഗിൾ ഐ അറിയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട് നമുക്ക് Sn കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വൺസ് Sn അറിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, Cm by gamma H. അങ്ങനെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരും. ഒരു സ്ലോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ഐഡിയകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പറും സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ടും അതിന്റെ ഒരു യൂസസ്. മാം മാം 2 ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. ഒന്ന് മാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ക്യാൻ വി ടേക്ക് എനി അനദർ വാല്യൂസ് എന്ന് ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പി ആയിരുന്നു അസ്യൂം 0.3 ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇനി അതർ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹെട്രോജീനിയസ് സോയിലിന്റെ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഹോമോജീനിയസ് സോയിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഹെട്രോജീനിയസ് സോയിലിൽ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്വിംഗ് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോ സോറി, ഓക്കെ, രണ്ട് രീതിയിലും രണ്ട് മെത്തേഡും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. 5M പകരം കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. രണ്ട് മെത്തേഡും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ്, സ്വിംഗ് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. C5 സോയിലിന് ഒരു മെത്തേഡും, അതുപോലെ തന്നെ C5 സോയിലിന് ഒരു മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ C സോയിലിന് വേറെ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്ക് ഇത്ര ലെങ്തി തന്നെയാണ് ആ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തു. Any other question? മാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സെഷനിലേക്ക് പോവാം. 20 മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യത്തെ സെഷന്റെ ഗ്യാപ്പ്. ആ ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയത്. ഇപ്പോ അറൌണ്ട് 40 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, 50 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 20 മിനിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്. മാമിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാമിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളാം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ. ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോ നേരത്തെ മോൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ C5 സോയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇത്ര ലെങ്തിൻ ആയതുകൊണ്ട് സെഷന്റെ ടൈമിൽ അത് കൺജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തതിലോട്ട് കടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് we are going to discuss about series circle method. Okay, this method is also known as method of slices. Method of slices. Actually, the slip surface in this case is finite slope is curvilinear. Okay, so method of slices എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ലൈസസ്? അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? ഓക്കെ, സ്ലൈസസ് ആക്കാൻ, ഡിഫറെന്റ് സ്ലൈസസ് ആക്കാൻ. ഇവിടെ ഒന്നൊരു അനാലിസിസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫിഗറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് സെയിം ആണ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നോക്കൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ADB.
Same slope we are considering here as ADB. So here the slipped surface is ACB. Okay. So here we are dividing this slipped surface into different slices. So there is no limitation as like we have to divide it in odd or even. But if it is odd, if it is even, it will be good. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ odd ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, even ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എന്താണോ കൺവീനിയൻസ് അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഈക്വൽ വിഡ്ത്ത് ആവണമെന്ന് കമ്പൽസറി ഇല്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ വിഡ്ത്ത് then it will be good. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then here again here 4 forces act ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 4 forces എന്ന് പറയുന്നത്? First one is W, weight of the slope. First one is W, weight of the slope ആണ് act ചെയ്യുന്നത്. That's inclined at an angle alpha. Okay, W here is inclined at an angle alpha. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. Here we are considering only one slices. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 1, 2, 3, 4 up to 6. But we are considering the fourth one, fourth slice. A fourth ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So 4 forces are acting. One is W, weight of the soil. Next one is R itself, reactive force. So look at that, R, which is situated at a distance R sin phi from O. Then so first force is W, second force is reaction, third force is cohesion. Beyond that, one more force is acting. ഈ സ്ലൈസസ് നോക്കൂ, ഒരു സ്ലൈസ് നമ്മളെടുത്ത് ഫോർത്ത് വൺ ആണ്. അതിന്റെ തേർഡിൽ നിന്ന് ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് കടന്നേക്കും, ഫിഫ്ത്ത് സ്ലൈസിൽ നിന്നും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഈക്വൽ ആണ്, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്തു. ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോർ ദ അനാലിസിസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി 3 ഫോഴ്സസ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലോട്ട് വരുന്ന അവിടെ ഒരു ഫിഗർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ. So this W, weight component, that divided into 2 component, normal direction and tangential direction. അതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തേക്കാണ്, 2 ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇതാണ് ബേസിക് ഫിഗർ. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നന്നായി ഓർക്കണം. ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Now here we are going to find out Fs for the single slice. അതിലുള്ള FS ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. സോ ഹിയർ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി FS is MR divided by M naught. MR divided by M naught as our factor of safety. So നമ്മൾ ഈ MR and M naught എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. So first of all you have to find out M naught. M naught we are considering the overturning moment. നമ്മൾ ഓവർടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് T into R ആണ്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയാം. T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, T is equal to W sin alpha. That T is the tangential component. So T എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ T into R. R is the distance. മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുക? ഫോഴ്സ് into distance. That's right, T into R. Here MR. Then next we are considering MR moment. We are taking the moment at O. So that is C. C is the cohesion. Delta L as the length. R is the distance. Plus R sigma, R sin phi. R is the reactive force. R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്, റിയാക്ഷൻ ആണ്. അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? R sin phi ആണ്. സോ അത് മൊമെന്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് തറവായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ MR കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Next we are considering the normal force. And normal force എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R cos theta. So n is equal to R cos theta. So what is R? R is equal to n by cos theta. From the equation it is clear. R is equal to n by cos theta. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി R is equal to n by cos theta. So multiply the equation by sin phi. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ sin phi വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ. സോ R sin phi n by cos theta into sin phi. So what is sin phi by cos phi? That's equal to n tan phi. So from this we can write
r sin phi is equal to n tan phi. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഓൾറെഡി നമ്മൾ എം ആർ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, എം ആർ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻറ്റു ആർ, ഹിയർ ആർ substituting. So that is nr tan theta. So we find out a new solution for m naught and m. Just substituting both this value in fs. So fs is equal to mr by m naught. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get a factor of safety. Okay, so factor of safety is equal to c into delta l r and r tan theta divided by t into r. So this r will cancel. The final equation fs is equal to c delta l and tan phi divided by t r. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? ഒരു സിംപിൾ സ്ലൈഡ്സ് പോകുന്നതാണ് ചെയ്തത്. That's like repeat the procedure for all the slides. എല്ലാ സ്ലൈഡ്സിലും എന്ത് ചെയ്യാം? Same procedure repeat ചെയ്യുക. Analysis repeating for a number of trials at first, and which giving the minimum FOS give the most critical circle. Okay, ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ എഫ്എസ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയലിന് എഫ്എസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈന് 0.2 കിട്ടി, അടുത്തതിന് 0.3 കിട്ടി, 0.15 കിട്ടി. സോ the lowest value we have to prefer and we have to consider it as a most critical circle. അവിടെയാണ് അത് ഒക്കർ എന്ന ഫെയിലിയർ ഒക്കറൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് സീരീസ് സർക്കിൾ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പ് സർക്കിൾ മെത്തേഡ്, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then you can expect some numerical problem from stability chart. ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാണ്. First problem, a slope is to be constructed at an inclination of 30 degree with horizontal. So the inclination is 30 degree. Determine the safe height of the slope at factor of safety of 1.5. The soil has following properties. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് inclination തന്നിട്ടുണ്ട്. ആംഗിളിന്റെ inclination എത്രയാണ്? സ്ലോപ്പിന്റെ I is equal to 30. Next is determine the safe height. We have to determine the safe height. So what h we have to determine. Then factor of safety is given. Fs is given. What is Fs? Fs is 1.5. Then the soil has following property. C is equal to 15. Cohesion C is equal to 15 is given. 5. Angle of shear resistance 22.5 degrees given. Gamma unit base weight is given 19 kilonewton per meter. These are the basic values given. So from this, so നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് ഇതും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ബൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ Sn is equal to C by Fc into gamma h. അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. സോ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വരാം. ഇവിടെ എന്താണ്? C is equal to Cu by Fc into gamma h. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് അറിയാത്തതുണ്ട്? Fc നമുക്ക് അറിയാം, Cu അറിയാം, ഗാമ അറിയാം, ബട്ട് Sn അറിയില്ല, H അറിയില്ല. ടു വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയില്ല, Sn അറിയില്ല, H അറിയില്ല. സോ നമുക്ക് Sn എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം? What is Sn? Stability number. So stability number we can easily find out from stability chart. നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ടില് നമുക്ക് ഇവിടെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൊഹിഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 1.5 ആണ്, 1.5 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് അറിയണം. ആദ്യം ഏത് വാല്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത്? എക്സ് ആക്സിൽ എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് ആംഗിൾ I. Then ആ കർവുകൾ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കർവുകൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് phi m. So we have to know I and phi m. I is directly given in the question. I is equal to 30 degree. Next we have to know phi. So factor of safety is equal to phi by phi. So Fc factor of safety, the first equation, Fc factor of safety with respect to cohesion, that's equal to phi by phi. So phi question 22.5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can easily find out phi. Phi m is 50 degree. So I എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് എത്ര എടുക്കണം? 30 ഡിഗ്രി മുകളിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. അത് 15 ഡിഗ്രികൾ എന്ത് ചെയ്യും?
ആ ഒരു കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഗ്രാഫിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ അറിയാം. സോ we will get Sn is equal to 0.046. So once we get Sn value, you can substitute in this equation and you can simply calculate the value of H. Here H is 11.44 meter. In this manner, you can proceed other problems too. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതാണ് ചോദിക്കാം, കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. Next problem. A temporary cutting 8 meter dig is to be made in a clay having a unit weight of 18 kilonewton per meter cube and average cohesion of 20 kilonewton per meter square. A hard stratum of rock exists at a depth of 12 meters below the ground. Use Taylor's stability chart to estimate the slope is 30 degree is safe. As a factor of safety, 1.25 is considered necessary to find the safe slope angle. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരാം. എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Height of the slope is given. H is equal to 8 meter. Then next is unit weight as given. Gamma is equal to 18 kilonewton per meter. C is given. C is equal to 20 kilonewton per meter square. Then one more thing they given, the height from hard stratum to the top is given 12 meters. So normally we are taking this at H plus D. H plus D is equal to 12 meter. So next, discussing the problem here. We have to find out TF. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന SN ആണ്. This type DF that H plus D ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So it is first case we have to consider DF. DF is given by H plus D by H. Equation എന്ത് ചെയ്യുക? Substitute ചെയ്യുക. So it is 1.5. ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. DF ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിയർ I 30 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്. DF നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു 1.5. 50 ഡിഗ്രി ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കോമൺ ഫോർ ഓൾ സോയിൽ, നെക്സ്റ്റ് 5 is equal to 0 കണ്ടീഷൻ. ആ ഒരു ചാർട്ട് ആണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് I equal to 30 ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം, DF equal to 1.5 ആണെന്നറിയാം. ആ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ SN is equal to 0.164 എന്നാണ് വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് SN കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. SN കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. SN is equal to CU by FC into gamma H. Substitute all the values and find out FC. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? FC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള FC വാല്യൂ എത്രയാണ്? FC ലെസ് ദാൻ 1 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 0.846. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 1 വരുമ്പോൾ ആ ഒരു FC എന്തല്ല? സേഫ് അല്ല. ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് അല്ല. സോ ദിസ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് നോട്ട് സേഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കേസ് 2 ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 1.25 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 1.25 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ FC is equal to 1.25. Substitute the value, all other values are given. നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്? SN കാൽക്കുലേറ്റ്. SN is equal to 0.11. ഇത്രയും നമ്മൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ടിൽ നിന്ന് SN ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Here SN is given. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് I ആണ്. I is equal to 11 ആണ്. 11 റേഞ്ച്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഈസ് സേഫ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി നമുക്ക് കുറെ ടൈം ഇല്ല, ബട്ട് ടോപ്പിക്സ് 5 minutes ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ്?
അതുകൂടാതെ അറ്റൻഡീസിനോടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രീനിൽ. കൈൻഡ്ലി അറ്റൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പോർഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോവാം അല്ലെ? ഓക്കെ, മാം അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രിഫറബിൾ ഫോർ എ സർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ. So the next one is we are considering the Moore circle and all. So it will not be that, sorry, we are considering the friction circle and all. It will not be that much accurate. One more thing is that we are assuming the surface as circular, but actual case it is the surface is not circular. So ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത്. Clear? Any other question? ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4 more minutes ഉണ്ട്. If you could complete a topic or something in that, Okay. you can do that. So ഈ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലില്ല. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ റഫായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പല സ്ലോപ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലോപ്പിനെ എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്ലോപ്പിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള സ്ലോപ്പുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ചില സ്ലോപ്പ് ഏരിയയില് ചില സ്ലോപ്പുകൾ വീഴാനായിട്ടിരിക്കും, മാസ് താഴത്തേക്ക് വീഴാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നെറ്റ് കൊടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നെയിൽ മീൻസ് ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അടിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ കോയർ ഫൈബർ എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം. ഗ്യാബി ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ പല കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ലോപ്പ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊരു റിമൂവലിന്റെ ഫിഗർ ആണ്. അതുപോലെ ടോപ്പ് ലെയർ മാറ്റുന്നു, വീഴാൻ സാധ്യത ടോപ്പ് ലെയർ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ്. ദെൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഡ്രൈനേജ് കൊടുക്കുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രൈനേജ് കൊടുക്കുന്നു, റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, വെജിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് റോക്ക് ബോൾട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, റോക്ക് നൈലിംഗ്, ജിയോസിന്തറ്റിക്, റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്ലോപ്പിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. സോ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ മാം, നമ്മളുടെ ടൈം ഇതോടുകൂടി എൻഡ് ചെയ്യാണ്. I use this opportunity. Ma'am, thank you, Anju ma'am, for this session on stop stability. I hope every student has got an idea regarding the same. I thank all the attendees who have come here to attend the session and ask the doubt and clear their doubts regarding stop stability. പിന്നെ എല്ലാ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെഷൻസ് ഇനി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അസാപ്പിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ വ്യൂ ദെയർ ക്ലാസ് സെഷൻസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ഫ്രം ദെയർ ഓൾസോ. ഐ താങ്ക് Anju ma'am for spending her valuable time for teaching this to all our participants. Thank you, ma'am. Okay. So I would also like to thank ASAP team for giving proper support to me. And also I would like to thank all the students for their patient listening. Hope all are fine. Stay home, stay safe. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Asif, for the Anju for the thank you, attendees, for being here for 1 hour. Thank you all. Paul. Close ചെയ്തോട്ടെ. Close ചെയ്തോളൂ മാം, ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ. Close it.
Okay, thank you then. എനിക്ക് മീറ്റിംഗ് ലീവ് ചെയ്തൂടെ?